எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம கொஞ்சம் சத்தம் இல்லாமல் இருக்கலாமே, கொஞ்சம் சத்தம் இல்லாமல் இருக்கலாமே. கொஞ்சம் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை, பூரா உலகத்திலேயே இப்போ ஒரு சூழ்நிலை பிறந்து வந்திருக்குது. என்னன்னா, நமக்கு தேவையானது பொண்ணு இல்லை, பணம் இல்லை, சொத்து இல்லை, மண் இல்லாமல் நாடு எப்படி, மண் இல்லாமல் உலகம் எப்படி, மண் இல்லாமல் உயிர் எப்படி, மண்ணிலேயே பிறந்த உயிர், மண்ணிலேயே உணவு சாப்பிட்ற உயிர், சத்தாலும் மண், உயிரோடு இருந்தாலும் மண். இப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மண்ணில் சத்தம் இல்லாமல் போகிற ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு போயிருக்குது. எந்த அளவுக்குன்னா, ஈனா தேசங்களில் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, எல்லா விஞ்ஞானி உறுதியாக சொல்கிறாங்க, இன்னொரு 20லேருந்து 25 வருடங்களில் நம்ம உணவு வளர்த்துற சக்தி ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும். உலகத்தில் 2045க்குள்ள நாம் உணவு தயாரிக்கிற சக்தி 40% குறைஞ்சு போயிடும் சொல்கிறாங்க. இந்த 40% உணவு குறைஞ்சிடுச்சு. ஆனால் ஜனத்தொகை இன்னும் இப்போ நமக்கு 800 கோடி இருக்குது. இது 90 கோடிக்கு மேலே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. 90 கோடி மக்கள் உலகத்தில். ஆனால் 40% உணவு குறைஞ்சி போச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எப்படி இருக்கும். கையில் குழந்தை வச்சுருக்கீங்க, நம்ம குழந்தை எப்படி வாழணும்னு நினச்சி பாருங்க. நாட்டில் உணவு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம கலாச்சாரம், நம்ம நாகரிகம் எல்லாமே 3 நாளில் முடிஞ்சு போயிடும். ஊரில் உணவு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம மனித தன்மையே போயிடும். இதனால இந்த மண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு உலகம் முழுக்கமாக ஒரு இயக்கம் நாம் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இதுக்காக நாம் கடந்த 8 மாதங்கள்லேருந்து பல நாட்டுகளில் தலைவர் எல்லாமே பார்த்துருக்குறோம். மாத்தான விஞ்ஞானி எல்லாமே சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம். ஈனா தேசங்களில் இருக்கிற பல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கூட பார்ட்னர்ஷிப் சைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வச்சு நாம் உலகத்து எல்லா நாட்டிலையும் 192 நாட்டுகளில் இந்த மண்ணை சத்தா வச்சுக்கிற மாதிரி, மண்ணை உயிரோடு வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சட்டம் வேணும் நமக்கு. இப்போ எந்த சட்டம் இல்லை, எந்த ஒரு நிறைவு இல்லை. எப்படியோ தெரிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே பண்ணி போயே இருக்கிறாங்க. இப்போ நாம் சாப்பிட்ருக்கிற உணவு, நாம் எனக்கு சாப்பிட்ருக்கிற உணவு இன்னும் பெருக்காத குழந்தையோட உணவு நாம் சாப்பிட்டு போட்டிருக்கிறோம். இது அடுத்த தலைமுறை நம்ம மன்னிக்காது. இன்னும் பெருக்காத குழந்தையுடைய உணவு இப்பவே சாப்பிட்டு போட்டிருக்கிறோம். இதனால மண்ணை உயிரோட்டமாக இருக்கணும், உயிரோடு இருக்கணும். நம்ம தென் இந்தியாவில் ஒரு கை அளவுக்கு மண் எடுத்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 100 கோடிக்கு மேலே ஜீவங்கள் இருக்குது. அந்த ஜீவங்கள் இருந்ததான் பயிர் உணவு வளருது. இந்த ஜீவங்களுடைய ஜனத்தொகை குறைஞ்சு போகுது. இது குறைஞ்சு போக நாம் உணவு வளர்த்துற சக்தி நமக்கு இல்லாமல் போயிடும். இதனால இந்த இயக்கத்துக்கு பல பங்கு இருக்குது, பல படி இருக்குது. ஆனால் ஒரு முக்கியமான படி இப்போ வரப்போகுது. என்னன்னா, இந்த மார்ச் 21க்கு லண்டன்லேருந்து நான் ஒரே ஒரு மோட்டர் சைக்கிளில் லண்டன்ல இருந்து
இந்த காவேரி பகுதி வரைக்கு 30,000 கிலோமீட்டர். இந்த Sadhguru! Yes, in Zamir! இது வெற்றிகரமா இந்த மண்ணை காப்பாற்றணும் என்ற இயக்கம் வெற்றிகரமாக நடக்கணும்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தேசங்கள் அவருடைய சட்டத்தில் இந்த தன்மை கொண்டு வரணும்னா உலகத்து மக்களை பேசணும். இந்த மார்ச் 21 100 நாள் லண்டன்லேருந்து காவேரி பகுதிக்கு வர்றதுக்கு 100 நாள் ஆகுது. 97 நாள் ஆகுது. இந்த 100 நாள் நீங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒன்று மண்ணை பற்றி நீங்கள் பேசணும். உங்களுக்கு தெரியலன்னா அதுக்கு தேவையான உதவி எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்டில் பலவிதமாக சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க மக்கள் பேசலன்னா அரசாங்கம் எப்படி செயல்படும்னு சொல்கிறேன். மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விருப்பம் இருக்குதுன்றதே காட்டலன்னா அரசாங்கம் எப்படி சட்டம் பண்ணணும்னு கேட்குறேன். சொல்லணும் தானே. ஜனநாயகம்னு சொன்னோம். ஜனநாயகம்னா ஜனங்களே நாயக்கர் தானே. நாயக்கர் சும்மா வாய் மூடி வீட்டில் உட்கார்ந்தா நடக்குமா இது? நீங்கள் எல்லாருமே இந்த 100 நாள் மார்ச் 21 100 நாள் டெய்லி 10 நிமிஷம் ஆனாலும் மண்ணுக்காக நம்ம மண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு 10 நிமிடம் ஆனாலும் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஏதோ உனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இல்லை, உங்களுக்கு எது தெரியல டெக்னாலஜி என்ன போய் ரோட்டில் யாரோ ஒருத்தர் கூட பேசுங்க. 5 நிமிஷம் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு? பண்ணிடலாமா? Namaskaram, all of you. We, as a civilization, as a global civilization, and as a nation, we've reached a point where every responsible scientist is pointing out that in the next 20 to 25 years, we will have serious food crisis. It's unfortunate that very short memories, just before 1950, there were famines in this country, which took millions of people. 1942, famine took 3.2 million people. That's the number of people who died of hunger. It's not like a bomb. Dying with hunger is a terrible thing. In 4 months, 3.2 million people died in this country. We just forget, and once again, we're driving ourselves in that direction, that by 2045, every scientist in the world is saying that we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be over 9 billion. That is not a world you want to live in. That is not a world you want your children to live in. Right now, the food that we are eating, the soil that we are using up is not ours. We are eating up the soil of the unborn child. This is a crime. So as a part of this, we have launched a movement already. Last 8 months, I've been talking to various heads of state,
environmental ministers, government, agriculture ministers across the world. Everywhere, everybody knows this needs to happen. But the problem is, people have not spoken. People have not expressed long-term interest in their own lives. They're asking for trinkets, so governments are giving trinkets. This is a time where every responsible citizen must express that we have long-term interest in our lives. We are not only concerned about ourselves, we are concerned about the future generations. We are concerned about the future generations. So as a part of this, there are many things happening. I'm addressing the COP15, where 170 countries will come, and we have prepared an elaborate soil policy which will go to every country. And also, we have written to 730 political parties in the world. Because it is very important, every political party, irrespective of their philosophies, ideologies and whatever else they believe in, it is important they must bring soil and ecological concerns into their election manifestos. This will only happen if people speak. Unfortunately, it is a silent democracy. Democracy doesn't work like that. Democracy means it's a rule of the people. If the people don't give a mandate to the government, how will the governments invest long-term? People are asking for trinkets, government is offering trinkets. If people express long-term commitment, governments will do the same thing. So it's very, very important that people speak. So from 21st of March, I am riding from London, a lone motorcycle. 30,000 kilometers, 27 nations, 100 days. These 100 days, every one of you, at least for 5 to 10 minutes a day, say something about soil. This is important. Use your social media, use your Twitter, use your Facebook, use your Telegram, use whatever you have. If you don't know how to do these things, we have released toolkits, how to open these accounts, how to manage them, and the material that you need, the information that you need will be heavily provided on our website called Save Soil. The SaveSoil.com website will have all this information. Download this, use this. Just the whole world should speak of soil for 100 days. If you get 3 to 4 billion people to speak about soil and our concern for soil and our concern for unborn children, no government can ignore this. This is not a protest, this is not some kind of pressure tactics, this is an expression of the will of the citizens, what we really want. It's very important a responsible expression happens in a democratic society. So this is your opportunity, make use of this. The Save Soil website is there, you can get all the information. If you want to enroll yourself as Earth Buddy, are you a friend of this planet? No, you are a child of this planet, you better know. Hello? Without this soil, you won't exist. We have come from this soil, we eat of this soil, when we die, we get back to the soil. Soil is the only magic, where if you bury death, it sprouts life. This is the only place like that. So, regenerating soils across the world is important. As you know, in this country, hundreds and thousands of farmers have committed suicide
Always it's explained of as, oh, they had a bank loan, so he killed himself. I want to ask you, if you had a farm and you had a bank loan, but you had rich soil, you can grow food at least for your family, would you kill yourself? That's what it is. People are killing themselves because it's becoming hopeless to work on the farm. The soil has become weak, there's no life in the soil, we're just throwing salts and try to get crops. And the food that you're eating is way degraded than what people ate here 50 to 100 years ago. So the nourishment is gone, the soil is dying. We are not talking about a small aberration, we are talking about soil extinction. That's where we are going. Every agency, every UN agency is saying, we have soil on this planet only for another 60 to 80 crops or harvests. This means 45 to 50 or 55 years. You have young children, I see many of you brought your children. What are you going to give them? What kind of world are you going to leave them in? Right now, many agencies, UN agencies are predicting by 2035, there will be dozens of civil wars across the world. That's not a world we want to create, that's not the world we want to leave behind for our children. So please, for this 100 days, keep yourself alive. 5 to 10 minutes of your time could save the world. That's what it means. Say this after me, say this after me, say this after me. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.